Hello students, ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು so let us start our classes. Say there is a chapter neural coordination, control and coordination. ಈ chapter ಇನ important questions ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. See which of the following system relays impulse from CN to skeletal muscles ಅಂದಿದೆ. Before going to read the question and the answer proper, so let us discuss a few things about the neural control and coordination. Say it is very complex and very highly developed in higher organisms, especially in vertebrates. And this neural coordination or neural control is very simple in case of invertebrates. Okay, where there are some ganglia and very simple type of brain and other things are there. But in human body, it is highly developed. So I think you might have seen, for example, when we see that Askelmanthis, Platyhelminthes, from there, there are simply network of brain cells are forming, not brain cells, that's neural cells from the ganglia and other things. Ladder type of neural system is there in lower organisms. New another by chance arthropod bandre ali there is a formation of brain, a simple brain also form. So then the neural development occur, as the evolution occur. So neural system also developed to higher level. Now manishari bandaga highly evolved system. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ there are types of neurons also there. ಕೆಲವು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಇಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್? ಸೊ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ the message from the region of that stimulation to the central nervous system. Afferent neurons. Efferent neurons, they are motor neurons mostly, and they carry the message from the central nervous system to the region where that things affect. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. So in meanwhile, there are certain neurons or associate neurons are there in the brain and also in the spinal cord. They interpret the message. For example, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 3 types of neuron by function it functions in our body. Okay, and you know that the structure of neuron already. Neuron ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Neuron that so that is a structure and function of functional unit of the nervous system. ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ there are 2 things are there. One is the cell body and then the nerve fibers ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that cell body that collects the message from through that dendrites ಗಳಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ರೂ dendrites ಗಳಿಂದಲ್ಲ, dendrite ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ that will store in the cell body. From the cell body, the message that pass through the axon, the longest very long part of the neuron, longest part of the neuron. Okay, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ then that comes to the end, that is a telodendry ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ what you call end of the neuron. So that the message reaches to the end of the neuron. From there to the message that passes to another neuron. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ message will pass from one neuron to another neuron. Between the 2 neurons there is a small gap will be there, what you call synaptic cleft ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ there are some neurotransmitters also will be there. Through the neurotransmitters the message will pass from one neuron to another neuron. Okay, so that is synaptic knob ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗೆ the message pass. So the neurotransmitters are normally acetylcholine. I think you are very familiar with that one. Is it or not? ಈಗ so that is a very simple system. ನ್ಯೂರಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of neuron based on the transport of the message or that movement of the message in the neuron itself. Here for example unipolar neuron ಅಂತ ಇದೆ. Unipolar neurons are not found in our body now, but they were present in our body in our embryonic stage. Unipolar neuron. Bipolar neurons are few. They are present in our eyes, especially retina of eyes ನಲ್ಲಿ bipolar neurons are there. ಮತ್ತು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು multipolar neuronಗಳು. Multipolar neuron ಅಂದ್ರೆ they receive the message from different regions to cell body. Cell body ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. That's all dendrites, they send the message to the cell body. Cell body ಇಂದ the message that passes through the axon. Axon through message pass ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and this is the method what you say. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇಂಥವು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳೇ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೈಡ್. ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋ ಜಾಗ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್ for the incoming and outgoing of the message. Okay, so this is what you call unipolar neuron. Whereas multipolar neuron ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there are many dendrites like this. ಇರುತ್ತೆ, many dendrites ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಸಾನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. So these are the three types of neuron. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. So these are some of the words you should know. Before that, we first question ನೋಡೋಣ. With the following system really a simple system CN to skeletal muscle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You know the nervous system. ಇದರಲ್ಲಿ there are two things are there. Okay, ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪೆರಿಫರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ there are two things are there. One is the brain, another one is spinal cord. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ PNSC ಬಂದ್ರೇನು, there are two things are there. ಒಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್. ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ PNS ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ that send the message to skeletal muscles, the muscle which is attached to the skeleton of the body. Okay, so hagadre what is this one? Switch of the following system relays impulses from CNS to skeletal muscle. adu yadu gottaita? Somatic neural system, the nervous system. Sympathetic and parasympathetic nervous system are the two systems of the branches of this one. These are the branch ಗಳದು. ಯಾರ್ದು? ಆಟೋನಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಈ ಆಟೋನಮಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಿಸನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಇವು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಟಿನಾ ಆಫ್ ಐಸ್. ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಟಿನಾ ಆಫ್ ಐ, ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ರೆಟಿನಾ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೋಡು, ಸ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಐ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ನಾಟ್? ಅಗೇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ there is axon, all these things are there. No, ಈ axon of the neuron ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ axon ಮೇಲೆ there always there is a cell what you call swan cell ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Swan cells, it's a common to all multipolar neurons. ಎಲ್ಲ two things are there. ಒಂದು somatic nervous system, ಮತ್ತೊಂದು autonomous nervous system. So ಈ autonomous nervous system ಮತ್ತೆ two things are there. One is sympathetic nervous system and another parasympathetic nervous system. Okay, ಈ autonomous nervous system ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ these cells are non myelinated. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್.
Okay, again, what is the answer for this? Myelinated nerve fiber is found in spinal nerve, cranial nerve, and both A and B. Cranial nerves under the nerves arises from the brain. Spinal nerves under the nerves arise from the spinal cord. Erdralu cortex. Brainy ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. Grayish in appearance, thrown into prominent folds known as sulci and gyri. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್, ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈ ರೀತಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೈರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಕಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸಲ್ಸಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ವೈ ದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇ? ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಭಾಗ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದ ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. cerebrum, the surface of the cerebrum is gray color. You know why? It has number of cell bodies. Cell bodies are facing towards the outer side. It's at the cell body. The cell body ideyalla, so that part is gray color. Okay, and that has prominent folds known as sulci and gyri. So right answer. Concentrated neuron cell bodies give gray color to the cerebral cortex. Cell body is a concentrated neuron cell body. Cell body looks like a part, looks like gray. Okay, that fibers of the tract covered with the myelin sheath constitute inner part of the cerebral hemisphere. ಒಳಗಡೆ white matter ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದರ that axon ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. That part is deposited with myelin sheath. Because of the myelin sheath present on the axon, they look white color. That's what called white matter anta karitare. And then our brain in the surface is gray colored, and deep in the brain there is a white color. White color is because of myelin sheath, and gray color is because of the cell bodies arranged on the surface. Okay, then cerebrum is wrapped around the structure called medulla. Cerebrum, okay, incorrect statement kelta idare, sari ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cerebrum is wrapped around the structure called medulla. Medulla ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ. So around the structure called mid brain, sorry, what you call ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಥಲಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್, ಡಯನ್ಸೆಫಲಾನಿಗೆ ವ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದು cerebrum, not the medulla. So D is the wrong option for this. A, B and C are correct. Fibers of tract covered with the myelin sheath constitute inner part of the cerebral hemisphere. Okay, ಅದನ್ನ ನಾವು white matter ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So here D is the wrong option, all others are correct one. Come next question. Major coordinating center of sensory and motor signaling is. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ what you call rectify ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಥಲಾಮಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಲಾಮಸ್. ಥಲಾಮಸ್ಗೆ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, ಅದು ಡಾಗ್ ನಲ್ಲಿ fully developed. Therefore, the dogs are used by the policemen to identify culprits. Okay, so thalamus is the central relay station for all the sensory impulses except smell. Smell ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ thalamus. Okay, hypothalamus ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡುಲಾನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಪಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. So different things. Now the hypothalamus contains the brain center which controls. Hypothalamus is one of the major reason of the brain that control many functions. All emotional functions are controlled by hypothalamus. Emotion, ನೀವು ಅಳಬೇಕಾ, ನಗಬೇಕಾ, ಮತ್ತವರಿಗೆ ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತವನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾ. So all these are controlled by hypothalamus. And not only that, hypothalamus also control our body temperature also. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, thermostat of the body ಅಂತ. Hypothalamus secretes many hormones. Hypothalamus control our water electrolyte balance of the body. So ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ
ಅಳಬೇಕು ಅಂತನ, ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾ, ಸಂತೋಷ ಬರಬೇಕಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಅಗರ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಜ್ ಟು ಈಟ್, ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಸಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಜ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ carried by or the controlled by hypothalamus. So hypothalamus is one of the major center in our body. ಒಂದು cerebrum, ಮತ್ತೊಂದು hypothalamus, ಮತ್ತೊಂದು medulla oblongata, ಮತ್ತು another one is cerebellum. ಇದು ನಾಲ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there will be a question on that. Okay, now come to the next one. Which of the following is true about hypothalamus? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಾಲಮಸ್. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಥಲಾಮಸ್, ಇದರ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಗೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವೇ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ನಂತರದ ಜಾಗವೇ ಪಾನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ನಮ್ದು ಮೆಡುಲಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೆಡುಲಾ ಬ್ಲಾಂಗೆಟಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒಡಿಗಾಳ ಸೆರೆಬೆಲಮ್. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಥಲಾಮಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್? ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಲಾಮಸ್, ಇನ್ನಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಲಾಮಸ್. ಇದು ಥಲಾಮಸ್, ಇದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. contain neurosecretory cells. I said that also secrete many hormones. ಈ ನಮ್ಮ hypothalamus secretes some hormones, some releasing hormones, and some of them are inhibitory hormones. Their hormones are called releasing hormones. Gonadotropin releasing hormone. Moreover that it also secretes two other hormones, ADH, vasopressin. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ secrete ಮಾಡೋದು hypothalamus. So there are neurosecretory cells are there, from the hormones are secreted. It contains the center for thermoregulation. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೋವ್. The following is true about mid brain. Mid brain ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is a canal that aqueduct. ಈಗ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಹೀಗೆ ಥಲಾಮಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಬ್ಲಾಂಗೆಟಾ. ಇವರು ಮೂರು ಸಹ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಇದು ಯಾರು? ಪಾನ್ಸ್ ವಾರೋಲಿ ಅಥವಾ ಪಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಬ್ಲಾಂಗೆಟಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇದು ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆನಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಬ್ಲಾಂಗೆಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಟು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಈ ಥಲಾಮಸ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಉಂಟು. ಈ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ cerebrospinal fluid. ಸೆರೆಬ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, cerebrospinal fluid that circulates always, ಆಯ್ತಾ. ಆ cerebrospinal fluid ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸುತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಸುತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಉಂಟು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ and our brain is not a solid, it's not a solid structure, it is a hollow structure. ಅದರೊಳಗಡೆ 4 ಕ್ಯಾವಿಟಿಗಳು ಉಂಟು. The cavity present inside the brain is called ventricles, ಆಯ್ತಾ. and all the cavities are interconnected. Through that cerebrospinal fluid also flow. Okay, so your cerebral aqueduct ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು cerebral aqueduct ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. that connects this fourth ventricle to third ventricle. Okay, then the dorsal portion of the mid brain consists of 4 rounded dorsal portion. ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಾರ್ಸಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟೈನ್ 4 rounded swellings. They are called corpora quadrigemina. Corpora, that's rounded, quadri ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 4 such rounded elevations are there, called corpora quadrigemina. That is also true about mid brain. Then it form the part of the brain stem. You know, ಇದು brain stem ತಾನೆ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ mid brain is a part of the brain stem. Mid brain, pons and middle oblongata. So what are the answer? All these things.
Which of the following is false about hindbrain? Pons, a part of it consists of fiber tracts that interconnects different regions of brain. Pons, the part of it consists of fiber tract that indicates the different regions of the brain. Pons ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಇದು ಪಾನ್ಸ್, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ, ಇದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಉಂಟು. The cerebellum part of it has very convoluted surface for accommodate many neurons. Cerebellum following about the hindbrain. Hindbrain beggelva. Hindbrain what are the three things are there? No, hindbrain more parts untu. Yaru ಒಂದು cerebellum is a part of hindbrain. Then medulla oblongata is a part of midbrain. Then pons is also a part of midbrain. ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿದೆ. Sorry, midbrain la hindbrain. So these three makes the hindbrain. So pons a part of it consists of tract that is a different part of the brain. Although cerebellum part of it very convoluted surface and accommodate many neurons. Cerebellum, this part, ee bhaga cerebellum illi irtade. Okay. Then medulla of this part is connected to the spinal cord. Illi kelagade spinal cord igu connection agirutte. Okay. The hindbrain is known for regular excitement, pleasure, rag and fear. ಹೈಂಡ್ ಗೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ cerebrum is pure. Okay, amygdala and that is memory bodies all together form limbic system. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಂಬಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ it controls sexual behavior, it controls motivation, it controls affection, but not speech. Speech ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ cerebrum that controls the speech. Cerebrum is a major part of the brain. More than 80% of the brain is the cerebrum. More than 80% of the brain is the cerebrum. Okay. Then corpora quadrigemina are present on dash portion. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, it is on the dorsal part. Corpora quadrigemina, there's a 4 rounded elevations found in the midbrain. So that is located in the dorsal portion of the mesencephalon. ಯಾರು ಈ mesencephalon ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು mesencephalon. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. Okay. Then which of the following is false about hindbrain? Pons a part of concept fiber tract. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡೋಣ. ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೋನಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್, ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಸೋನಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಕ್ಸಾನ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ the message from the cell body, they pass through this axon towards the end of the neuron. End of the neuron inda mattond neuron ge it has to transfer. Okay, that's outer part of the, outer surface of the, or outer region of the axolemma. Okay, also that is axonal, that is axolemma. Lemma. Okay, the inner part of the axolemma. So what are the things are there here now? ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ, ABC units. So here what are the things are there? Outside there are large number of Na+ ions and there are few number of K+ ions also will be there, and there are some negative negative proteinಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ Na+ plus K+, Na+ ಗಳು ಮತ್ತೆ K+ ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ their number are more than the negative protein. Therefore here the all total charge is positive. Outside here is a positive. What about the inside? There are large number of negative proteins and a few number of Na+ ions and few number of K+ ions. That Na+ and K+, sum total of Na+ and K+ may not exceed the negative protein present inside the exoplasm. Therefore negative is the charge inside the exoplasm.
So outside the exoplasm positive charge, inside the exoplasm negative charge. Illu astu outside the exoplasm positive charge, inside there is a negative charge. Here also there is a positive charge, yes a negative charge. Here positive charge, yes a negative charge. This is a condition. Okay, and this condition is called resting potential. Resting potential andre polarized anta. Polarized means most of the positive charges are at one pole, most of the negative charges are at another pole. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು polarization ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So it's a polarizing. Resting axonal membrane is not unpolarized, it is polarized, and yes, polarized and more permeable to K plus ions. K plus ion ಹೆಚ್ಚು permeable ಇರುತ್ತೆ. K plus ion can move freely in and out. K plus ions can move easily in and out. The Na plus ions cannot move. Na plus ion easily move agala. Na plus ion goes connect. There are certain channels are there in the axolemma, and these channels are gated channels. Gated channels to open they require energy, stimulation, etc. Otherwise they may not open. Okay, ಅದರಿಂದ Na plus ಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Mostly impermeable to Na plus and mostly permeable to K plus. So that is the condition. Polarized and more permeable to K plus. That is the answer for this question. Now reflex action is under reflex action. Involuntary, inborn involuntary response to a stimulation ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಣ್ಣತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕನ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನ ರಪ್ಪೆನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿಯತ್ತೆ, ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಆಯ್ತಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೀ ಜರ್ಕ್, all these are somewhat you say reflex action. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್, ಒಂದು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ದೆನ್ cranial ಅಥವಾ brain reflex action controlled by brain. So both they perform the things. CNS, spinal cord, peripheral nervous system, voluntary response. Reflex action is under the control of ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ mainly that is under the control of CNS, central nervous system. Then Na plus plus K plus ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪಂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? resting potential ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. Okay, so 3 Na plus move out to come to the resting potential. 3 Na plus when move out, 2 K plus come in. 2 K plus ಗಳು ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, 3 Na plus ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So 3 Na plus ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ Na plus ಅನ್ನ ನಂಬರ್ goes on increasing and the positive charge restores here. 2 K plus ಒಳಗೆ ಬರೋದು 3 ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 3 Na plus out and 2 K plus in. So first option is the right option for moving the to make the resting potential. Okay, resting potential agಲಿಕ್ಕೆ this is the condition. Okay, now which of the following is true about neural membrane? ಯಾರು ನ್ಯೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ಈ ಆಕ್ಸೋನೆಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸೋನೆಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ there are different types of channels are there I said. Some of them are Na plus channels, some of them K plus channels, some of the other channel chlorine channels, ಹಾಗೆ many different types of channels will be there. Okay, Na plus channels are mostly closed channels. They do not open at all for normal case. Any pressure, any stimulation make that channel to open. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ which of the following is true about the neural chamber, such a membrane? Different types of ionic channels are present. Yes, different types are there. Ion channels are selectively permeable. Yes, selectively permeable because Na plus ಅನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಚಾನಲ್ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ, ಅಥವಾ K plus ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ selectively permeable one. Okay, impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, they are not allowed to move out. ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾನಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲದೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ all the above. Okay, so that is the answer for the question.
Okay, now go to the next one. Axoplasm have polarized. ಅವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಯೋದು. ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿಯರ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ K ಪ್ಲಸ್. ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ K ಪ್ಲಸ್ exceeds the number of negative proteins. Negative protein ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ K ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ದೇ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Though there are negative proteins, some few Na plus are there, will be there, and few K plus also will be there. K plus irutte, Na plus irutte, eradu olagade irutte. But overall charge here is negative because negative protein are more than negative proteins are more than positive ions present inside. This is a condition. Okay, Axoplasm have polarized condition. High K plus, low Na plus, negative charged proteins. Axoplasm olagade ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೈಲಿ ಐ K ಪ್ಲಸ್, ಈ Na ಪ್ಲಸ್ಗಿಂತ K ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಎಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಲೋ Na ಪ್ಲಸ್, ಹೌದು, ಕಡಿಮೆ Na ಪ್ಲಸ್, ಜಾಸ್ತಿ K ಪ್ಲಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಟು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಂಬರ್ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ K ಪ್ಲಸ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. A current sequence of depolarization and repolarization. What do you mean depolarization? Already in a resting stage nalli polarized ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ, ಅವಾಗ what is the condition? It is resting potential and so polarized. ಈಗ that neuron start conducting some impulses. ಆ impulses ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವಾಗ what will happen now? So ಅವಾಗ depolarization ಆಗುತ್ತೆ. What do you mean depolarization? A bulk of Na plus enter into the axoplasm. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ Na plus ಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Na plus ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ Na plus. ಆ Na plus ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ Na plus ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. Na plus when normally decreases, naturally ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ Na plus ಗಳು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. Though plus charges are there inside, negative proteins are more. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು Na plus ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ polarized and depolarized. So stimulus applied at a site on polarized membrane. Yes, that's right. Then okay, increase the permeability of Na plus. ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ Na plus ಗಳು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, A B ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್. ಹೌದು. ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಸ್, ಈಗ Na ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. The charge move inside from A to B, outside from B to A, reverse ಆಗ್ತದೆ. So generation of action potential. Yes, increase the permeability of K plus ions. Yes, generation ಆದ ತಕ್ಷಣ increase the permeability of K plus ions. Yes, K plus ion permeability ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. I think restoration of membrane potential. ಇದು A B C D E ಅಂತ E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ 1, ಇದೇ 2, ಇದೇ 3, ಇದೇ 4, ಇದೇ 5. This order. So first A, B, C, D, E. So first option is the right option. ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Na plus ion. ರೈಟ್. ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ K plus ions. ನೌ ದ K plus ion permeability increases. ಈಗ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ K plus ion. The restoration of membrane potential. Okay, so these things also happen. So this is what we call ಅಂದ್ರೆ A B C D is a sequence of events that occur during the
conduction of impulses through the axon. Unidirectional transmission of nerve impulses is maintained by unidirectional iduntalva. So that is yes, that is because of membrane polarity. Membrane polarity that help for the unidirectional transmission of nerve impulse, not interneuron. Interneurons neuron ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Membrane polarity ಇರೋದ್ರಿಂದ that makes the movement of charge at one direction. Okay, so that is the answer for the question number. Question is on unidirectional flow. Then what next? Chemicals called dash are involved in the transmission of impulses at chemical synapses. ನೋಡಿ, there are two types of synapses are there in our body. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ there are synaptic knobs ಇರ್ತವೆ, ಇದು ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟೀಲೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. Here the new neurons, they start from here. ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನ್ಯೂರಾನ್. So this space is there now. The space between the two neuron, that is synaptic nerve. ಇದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Space between the two neuron is called the synapse. Okay, so that is synapse ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, the message to transfer. Agar ee message ige transfer ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there should be certain chemicals. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ chemicals ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. Okay, there should be certain chemicals. ಈ chemicals ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ no need of any chemicals. The message can jump from the end of the neuron to dendrites of another neuron. That is electrical synapses. Whereas if the synapses is the gap is very wide, ತುಂಬಾ wide ಆಗಿದ್ರೆ here certain chemicals should be there. These chemicals are called neurotransmitters. ಆ neurotransmitters ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲೈನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲೈನ್ is a neurotransmitter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ chemicals called dash are involved in the transmission impulses at chemical synapse. ಇದು chemical synapse ಅಂದ್ರೆ synapse ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ the message cannot easily jump from the end of one neuron to the dendrites of another neuron ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ there should be some chemicals. These chemicals are called these chemicals what you call chemical synapse. Sorry, chemicals acetyl choline. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವುದಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲೈನ್. ದ ನ್ಯೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆನ್ post synaptic membrane is excitatory always, inhibitory always, maybe excitatory or inhibitory, neither inhibitory. New potential develop on post synaptic membrane. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೀ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್. This one is post synaptic. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಾನ್ ತಾನೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರೀ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟರಿ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ? ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿನೇ, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ಸೈಟರಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟರಿನೇ. ಸೊ ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೈಟರಿ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ. ಈಗ ನೀವು ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್. ಈಗ ಯಾರಿಗ ಏನೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಡ, ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಏನಾರು ಒಂದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟರಿ ಅಂಡ್ inhibitory, both the messages are sent by the brain or one neuron to.
The nerve centers which control the body temperature and the urge of eating. Already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, sorry, already ಬಂದಿದೆ. It is hypothalamus, not pons. Pons is a ಇದೊಂದುಂಟು pneumotoxic center ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು pons. Cerebellum control your body posture and that control the voluntary muscle movement. Then thalamus, you know, that the central relay station for all the sensory impulses except smell. So thalamus is there. When a neuron is in a resting state, not conducting any impulses, the axonal membrane is ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು, 2-3 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, more number of Na plus, less number of K plus and some negative proteins. What about inside? Less number of Na plus, still less number of K plus, and there are negative proteins. Okay, the overall charge here is a positive, the overall charge here is a negative. See, equally permeable to both Na plus and no agale alla. Na plus ಗೆ permission ಇಲ್ಲ. Impermeable to both Na plus and K plus, no, only impermeable to Na plus. Comparatively more permeable to K plus and nearly impermeable to Na plus. This is the right option. Comparatively more permeable to K plus and impermeable to Na plus. ಹಾಗಾಗಿ Na plus ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, K plus ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, their movement is always permitted. So comparatively more permeable to Na plus and ಇಲ್ಲ, this are not. Na plus move ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there should be a stimulation. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು stimulation ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ bulk of Na plus enter into the exoplasm, otherwise K plus only can freely move. The human hind brain comprises 3 parts, one of each. ನಮ್ಮ hind brain ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 3 parts ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ hind brain ಅಲ್ಲಿ? Number 1 cerebellum, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ಎರಡನೇದು ಪಾನ್ಸ್ ವರೋಲಿ, ಸೊ ಪಾನ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ಮೆಡುಲಾ oblongata. Medulla oblongata. These are the 3. Okay. So corpus yaad already. Idu more. Which are the human hind brain comprises 3 parts, one of each is. Adra ondi yavadu? Spinal cord illa, sambandha illa, corpus callosum illa, hypothalamus illa. Only cerebellum is one of the part of hind brain. Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? ನಾವು ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ, ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ which of the following, your question is which of the following region of the brain incorrectly paired? Okay. Cerebellum, language comprehension. Corpus callosum, communication between the left and right cerebrum is cortices. Cerebrum, calculation and contemplation. This one right, not this one right, this one right. And language is not in the cerebellum, language is there in the cerebrum. Cerebral language irodu. Language comprehension not in the cerebellum, that is the cerebrum. Medulla oblongata also control or certain level homeostatic control. Okay, so this is the right one, this one right one, this one right one, but this one is the wrong one. B is the wrong answer. Chemicals which are released at the synaptic junction are called. Already ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲ, cerebral fluid ಅಲ್ಲ, ಇದು lymph ಅಲ್ಲ, that is neurotransmitters. They are the neurotransmitters. Resting membrane potential is maintained by, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ? ಅಯಾನ್ ಪಂಪ್. ಯಾವ ಅಯಾನ್ಗಳಿದಾವೆ? Na plus K plus pump. Na plus K plus pump. I said that K plus can freely move into and outside the, in and out of the membrane. But Na plus at resting stage is totally impermeable. So nearly impermeable to Na plus. ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಾಗ Na plus ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ they move in terms of 3. K plus always move in terms of 2. So 3 move outside, Na plus, 2 K plus move in. So this becomes ionic pump on the membrane. So that's the answer for that. The function of our visceral organ is controlled by. Visceral organ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ skeletal organ control ಮಾಡೋದು ಯಾರು? That is your somatic nervous system.
What about the smooth muscle? It's a autonomous nervous system, sympathetic and parasympathetic. Yarauru. Sympathetic and somatic nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system. Idu. Somatic nervous system, skeletal muscle. Sympathetic and parasympathetic nervous system that control our visceral organ and the smooth organ of our body. Nama vatte, nama lungs, ivugaleಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Central and somatic nervous system ಅಲ್ಲ, D none of this ಅಲ್ಲ. So answer is B. An area in the brain which is associated with the strong emotions ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ that is limbic system. ಯಾವ್ಯಾವ emotions, sexual emotion, that motivation, that affection, ಇವೆಲ್ಲ emotion ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು limbic system. Limbic system is a part of our hypothalamus. Okay, hypothalamus and internal surface of cerebral hemisphere. Read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the option given below. The cerebellum has very convoluted surface. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ cerebrum. Okay, it provides additional space for many more neurons. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ಯಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ number of convoluted surface unto that provides more space. See, this one is correct, reason also correct, reason is a correct expression for the assertion. Option is A option. Then another one is unmyelinated fibers are without myelin sheath. ಹೌದು, unmyelinated myelin sheath ಇರಲ್ಲ. Doesn't mean that swan cell ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Swan cells are absent in unmyelinated. No, this is a wrong statement. This only one is correct. ಅಂದ್ರೆ option both the assertion reason ಅಲ್ಲ. The assertion is true, reason is false. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ swan cells are present in both myelinated and non-myelinated. And the myelin sheath ಮಾತ್ರ myelin content is not present in non-myelinated. Non-myelination ಅಂದ್ರೆ myelinated ಅಂದ್ರೆ swan cell with myelin, non-myelinated ಅಂದ್ರೆ swan cell without myelin ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so these are some of the questions related to the chapter. 32 question ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ chemical coordination and integration ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So this is another chapter, last chapter. So end of the first piece, chapter. So that is chemical coordination and integration. Here, let us see the hormone system is very important because ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ when the hormone is released from the endocrine gland that simply flow or that move through the blood lymph ಅದು ಪುಗಾನ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನರ್ವ್ಸ್. ನರ್ವ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನರ್ವ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಗೆ ನರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೀಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಾದ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ they are intracellular messengers. Okay, number one, intracellular messengers, and they are secreted in very small quantity, very little quantity, what you call ppb ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ nerve fibers do not innervate all the cells of the body. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೂ ನರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ hormonal system. So we start hormones. Okay, which of the following hormone is directly act on the cell? Nodi, STH is also called somatotropic hormone.
TSH is a thyroid stimulating hormone, LTH luteotropic hormone, ACTS adrenocorticotropic hormone. ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. TSH ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ LTH that stimulate other cells of the things and they help to produce milk and other things, memory glands ನೆಲ್ಲ. ACTH adrenal cortex ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then that secretes the hormones. So here STH hormone directly function on the product materials or any substrate materials, that is protein mechanism, carbohydrate mechanism, connective tissue and other things. Therefore STH is the hormone that directly affect function by the hormone. Sorry, STH is the hormone that directly function on the tissues and other things. Which of the following is not effect of GH? GH in the ಬರ್ದೇ not affect ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೋಡಿ dwarfism, pituitary dwarfism, GH if decreases in children, growth hormone children ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ dwarfism ಬರುತ್ತೆ. Cretinism is a decreased secretion of that is ನಿಮ್ಮ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ thyroid hormones. Thyroid hormone ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ cretinism ಬರ್ತದೆ, especially in children. Development of all tissues that occurs by ಇದು ಆಮೇಲೆ gigantism. There is a gigantism is the increased secretion, hyper secretion of growth hormone in children. So ಇವೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಮೂರು ಸಹ growth hormone effect, not the cretinism. Cretinism is a defect because of hyposecretion of thyroid hormones. Which of the following is correct for somatotropic hormone? Somatotropic hormone in it retards. It's one of the hormone that inhibitory in function is secreted by the hypothalamus. Hypothalamus ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. Another group of hormones are there, no? ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. Somatostatin is an inhibitory hormone. Optimal secretion of it can retard protein synthesis. Inadvertent is more secretion causes emergent and acromegaly. Idalla. So this one is not right. Less secretion causes gigantism. STH hormone alva. Yeah, STH hormone. Somatotropic hormone, STH hormone. STH hormone is also called GH hormone. So sorry. ಇದೆಲ್ಲ ಅದು somatostatin. ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು somatostatin, ನಾಟ್ somatotropic. Somatotropic hormone is STH hormone, nothing but GH hormone. Less secretion causes gigantism alla, less secretion causes dwarfism. More secretion causes dwarfism alla, gigantism. Okay. Optimal secretion, it can retards protein synthesis alla, it promotes protein synthesis. In adult, its more secretion causes enlargement of acromegaly. So enlargement of acromegaly alla, acromegaly is a disease itself is called acromegaly. In adult ali it causes acromegaly. So that answer. Somatotropin is the hormone, not somatostatin. Somatostatin is inhibitory hormone secreted by hypothalamus. This is somatotropin secreted by the pituitary. Okay, so that's the right thing. Which is the target organ of ACTH? ACTH, AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? adrenocortico. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಟಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಉಂಟು, ಇದು ಮೆಡುಲಾ, ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಇದು ಮೆಡುಲಾ, ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ACTH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಒಂದೇ ಆಫ್ ಅದು. ಸೊ ರಾಂಗ್, ಲಿವ್ ಇಟ್. Cortex of adrenal gland, medulla of adrenal gland, parathyroid gland, cortex of ovary. This one is cortex of adrenal gland. ಆ cortex of adrenal gland stimulate ಆದಾಗ
ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಸೇ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಲ್ಲಿ there are 3 types of corticoids are there: glucocorticoid, mineralocorticoid and gonocorticoids ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, then which of the following are effects of vasopressin? Which is the vasopressin? ADH ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಲೋಬ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಇದು ಇದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಇಲ್ಲಿ there are neurosecretory cells are there, secretory cells, neural secretory cells are there. ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆಫ್ ಸಚ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ರಾಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, paraventricular nerve endings ಅಂತಿದೆ. So these nerve endings they secrete the hormone, and these hormones, some of the hormones they store in the neurohypophysis. Secreted in the hypothalamus and they are stored in the neurohypophysis. Neurohypophysis store ಆಗ್ತದೆ. ಅದು one which ADH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ADH is also called vasopressin ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯಾಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸ್ಸಿನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸ್ಸಿನ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೈ BMR ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎದುರು ಇಲ್ಲ. ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸ್ಸಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ADH. ADH ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಂಟಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಆಂಟಿ? ಎಗನೆಸ್ಟ್. ಡೈಯುರಾಟಿಕ್. ಡೈಯುರಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುರಾಸಿಸ್. ಡೈಯುರಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡೈಯುರಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್? ಸೊ ಬೈ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್ that absorbs the water from the filtrate in the kidney, especially DCT ಅಂತಿದೆ, distal current tubule. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ that it decreases the water content in the filtrate, thereby that increase the water content in the body. That's what you call vasopressin. So as reabsorption of water, ಯಾವ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, that is ADH ಹಾರ್ಮೋನ್. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ 24-hour rhythm of the body? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಥಲಾಮಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಬ್ರೈನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇದು ಪಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಪಯಾಮೀಟರ್ ಈಗ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆ ಪಯಾಮೀಟರ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಥಲಾಮಸ್ನ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ melatonin hormone. So that controls melatonin hormone. So that controls the hormone that controls the 24 hours rhythm cycle, biological cycle. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್, ಯಾವಾಗ ಮಲಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಎದ್ದಾಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ biological cycle. How much glucose should be produced, synthesized, how much glucose will be utilized, everything. This biological cycle control ಮಾಡೋದು melatonin, that is hormone secreted by pineal gland. Okay, then it stimulates reabsorption. Of water from the distal tubule of kidney. It stimulates the reabsorption. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, is a Bowman's capsule, ಇದರಿಂದ PCT, ಇದು ಹೆನ್ಲೆ ಲೂಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ DCT. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. The water reabsorption from the DCT is because of ADH hormone. Okay, so that is stimulate the absorption of water from the distal tubule. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್.
ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್. ಹಿಯರ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ Na+ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl- ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಸಹ ರಿಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್. ವಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, none other than that one. Okay. Then what is the cause of exo-ophthalmic goiter? Exo ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊರಗಡೆ, ಔಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ, ಗಾಯ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸೋ ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಹೀಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಅದರ ಹೆದರಿಕೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಎದ್ದು ಬಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಪ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ TSH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ hyperthyroidism. Less secretion of thyroid, no. Under secretion of parathyroid, no. Over secretion of parathyroid ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ secretion of thyroid. ಅದ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಎದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಗ್ರೇವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋ ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್. Which of the following hormone maintain K+ ion level of the body? K+ level body nalli andre especially in blood nalli. So that they should maintain the calcium ion in the blood as well as the bone. Bone allu calcium beku, muscle allu calcium beku. So calcium ions are essential to all these things. Especially the first priority is the blood. Blood nalli calcium ion anna maintain ಮಾಡೋದು 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, TCT ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಮತ್ತೊಂದು PTH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ಯಾರಾಥ್ರೊಮಾನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. These 2 hormones maintain the calcium ion in the blood. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು TCT ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ಅದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅದೇ TCT is a protein hormone, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು cells ಇದೆ, ಕ್ಲಾರಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ, that cells secrete the TCT. Okay, now and again PTH hormone is secreted by parathyroid gland. Parathyroid gland are 2 pairs of gland, 2 pairs, totally 2 pairs ಇರುತ್ತೆ, 4 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 pair on each of the lobe of our thyroid gland. ಅದು ಬೇರೆನೆ, ಅದರ ಆರಿಜಿನೇ ಬೇರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡಿನ ಆರಿಜಿನೇ ಬೇರೆ, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರಿಜಿನೇ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥ್ರಮೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಥ್ರಮೋನ್ ಅಂಡ್ TCT both that maintain the blood calcium level. Okay, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ PT ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಥ್ರಮೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ PTH, it reabsorbs the calcium from the bone, and ಬೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಆಯ್ತಾ. ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರಾಸಿಸ್ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ PTH when absorbs more and more calcium from the bone. Okay, which of the following is a disorder occurs due to the deficiency of ADH? ADH na kelsa enu nodi. What is the function of ADH? It helps for the reabsorption of water from the DCT. ಈ DCT ನಿಂದ ನೀರನ್ನ reabsorb ಮಾಡ್ಸತ್ತೆ. ADH reabsorbs water. One by chance, if ADH is not secreted, what happened? More water will pass through the collecting duct. ಈ collecting duct ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So if water moves out of the collecting duct, more and more water ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ, we say that is a diuresis. That is what diuresis ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ. The disease is called diabetes insipidus. So diabetes insipidus is occurred because of hyposecretion of ADH hormone. Hyposecretion of ADH hormone. अगर याद रहोगा diabetes insipidus. अगर इधे एक बनते सर mellitus, hyposecretion of insulin. Hyposecretion of insulin called diabetes mellitus. It is the blood glucose level increases and that glucose can also pass through the urine. High concentration of urine formation, concentration ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
Okay, which hormone is not a hormone of adrenal cortex? Not a hormone of adrenal cortex. NOT ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು T ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. Keep in the mind. Not a hormone of adrenal cortex. Adrenal cortex ಇನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲ, ADH ಅಲ್ಲ. Mineralocorticoids, gonocorticoids and glucocorticoids all are the hormone of the adrenal gland. ನಿಮ್ಮ adrenal gland ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ GFR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. G ಗ್ಲಾಮರುಲೋಸಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಸಾರಿ GF ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲೇಟಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಗ್ಲಾಮರುಲೋಸಾ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲೇಟಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಸ್. So this secrete glucocorticoids, mineralocorticoids, gonocorticoids. So ಇದು ಮೂರು ಸಹ adrenal cortex ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಕರೀರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ADH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ, ಸಾರಿ hypothalamus and stored in the pituitary. Which hormone secretion increases emergency? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಥ್ರೋಮೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹೌದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಈ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ. ಈ ಮೆಡುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟೆಕೋಲಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲಾ. ಇದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟೆಕೋಲಮೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಒಂದು ಅಡ್ರೆನಲಿನ್, ಅಡ್ರೆನಲಿನ್, ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ್ ಅಡ್ರೆನಲಿನ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆನಲಿನ್, ನಾರ್ ಅಡ್ರೆನಲಿನ್ ಅಥವಾ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ ಅಡ್ರೆನಲಿನ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಾಟ್ಗಳು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕರೀತೇವೆ FFF, F3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಮೆಡುಲಾ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈ ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕ್, ಯಾವುದು GFR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈ ಮಿನರಲೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. Na+ and Cl- ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದ ಈ ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್? ಇದು ಹುಟ್ಟೋದೇನೋ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಭಾಗ, ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ DCT, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು Na+ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl- ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸಹ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು Na+ ಅಂದ್ರೆ Na+ Cl- ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? NaCl ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ತಾನೆ. ಉಪ್ಪು ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಕುಡಿದವ್ರು ನೀರು ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, aldosterone that also increase the blood pressure. Aldosterone also increase the blood pressure. Okay, then now agar answer ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಆನ್ಸರ್ aldosterone. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಥ್ರೋಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಥೈಮೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅಲ್ಲ. Which disease occur due to the lesser secretion of ACTH? Lesser secretion of ACTH that causes Addison's disease. Hypersecretion causes Cushing's disease. The Addison's disease antidella, that is one of the major diseases that occur because of ACTH less concentration secretion. And that's the question number 17. So hypothalamus contains several groups of neurosecretory cells called. See, I said already there is hypothalamus. So hypothalamus is attached to, say, hypothalamus. To that hypothalamus, that pituitary is attached. Okay, so this hypothalamus contains number of secretory cells. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
So they secrete the hormones, and some of the hormones are releasing hormones, some of the hormones are inhibitory hormones, some of the hormones they directly function on the target organ or tissue. Okay, ADH hormone and OT hormone also secreted from hypothalamus. So their nuclei secrete these hormones. ಅವುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಪ್ಲಕ್ಸಸ್. ಪ್ಲಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ is the group of neurosecretory cells which secrete or produce hormones. Which gland atrophies after puberty? Puberty ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಿಂದ. ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ರೋಫೀಸ್. ಅಟ್ರೋಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್, the thymus gland may not function properly, and therefore immune system of the old age people always less compared to young people, right? So that is the gland which goes atrophies. Okay, secretion of which of the following is necessary for increase in the uptake of glucose by liver and adipose cells? Liver ಮತ್ತೆ adipose cells ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್, glucose is uptaken by liver and adipose cells, increasing the uptake of glucose. That is by yaar gotta, it is by that insulin that necessary for uptake of glucose. Insulin ಬೇಕು. Insulin na function hage, it converts that glucose into glycogen and stimulate the cells to absorb glucose. ಅದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2 questions ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ 1 question. ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್. ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ carbohydrate substance into carbohydrate substance. That's a glucagon. Glucagon is a hyperglycemic factor, whereas insulin is a hypoglycemic factor. So answer is beta cells. Select the incorrect statement from the following. Invertebrates possess very simple endocrine system. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Anterior pituitary is under the control of hypothalamus by portal system. Yes, anterior pituitary ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ pars dorsalis ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So anterior pituitary is directly controlled by the control of hypothalamus, the portal system. ಇಲ್ಲಿ hypoportal system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, hypothalamus system. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, so there is hypothalamus secrete ಆಗಂತ that hormones that reaches to anterior part of the pituitary. Okay, so that is also right option. ಇದು ಸರಿನೇ. Posterior pituitary is under direct control of neuroregulation of hypothalamus. Okay, ಈ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ there are some hormones are secreted, that hormone will be stored here. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ADH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತೊಂದು OT ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. Posterior pituitary is under direct neural regulation of hypothalamus, right? Okay, then hypothalamus hormone secrete tropic hormones. Hypothalamus ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ they are releasing hormones. RELEASING, releasing hormones ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So hypothalamic hormones are releasing hormones. ಪಕ್ಕಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, then which hormone regulates color of skin? Which hormone regulates color of skin? Okay,
ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ MSH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇಂದಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಿಂದ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ MSH, ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸಾರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ MSH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ. LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲ, PTH ಅಲ್ಲ, LTH ಅಲ್ಲ. All these are the wrong, this one is the right one. Which of the following hormone is not secreted under influence of pituitary gland? Pituitary gland ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ TSH ಹಾರ್ಮೋನ್. TSH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. So TSH is under the control of pituitary. Aldosterone hormone. From where this hormone comes? Aldosterone hormone ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ. This is cortex. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಮಿನೋಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್, ಗೋನೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಮಿನೋಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ you should secrete ACTH hormone from the pituitary. So pituitary ಇಂದ ACTH hormone ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ aldosterone ಬರುತ್ತೆ. Okay, what about glucocorticoids? Glucocorticoids, the hormone from the cortex of the adrenal gland. It is also stimulated by ACTH. ACTH comes from pituitary. That's also under control of pituitary. But estrogen is there, no? Estrogen hormone is not under the direct control of estrogen hormone, not secreted by the not under the control actually pituitary. It is secreted by the ovary. So ovarian hormone, and direct ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Ovary that secrete the hormone, that is estrogen. Estrogen is a female hormone and maintain the female body configuration, fat distribution, pubic hair formation, etc. Okay, all these are the function of estrogen. Then it causes glycogenesis. Glycogenesis means what? Formation of glycogen. Glycogen ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? The function is by insulin. Insulin ಇನ ಕೆಲಸವೇ conversion of glucose into glycogen. Means excess of glucose. So in our body normally 120 that is mg per 100 ml is the normal blood glucose level. ನಮ್ದು 120 mg ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನೋ 120 mg ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ the excess of glucose will convert into glycogen by insulin. So that's why insulin bring down the glucose level. That's why insulin is called hypoglycemic factor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is not glycogen, it is not melatonin, it is not somatostatin. Somatostatin is a inhibitory hormone. Melatonin is the hormone that maintain our 24-hour rhythm cycle. Okay. Which of the following is incorrect about pituitary? Located in the bony cavity called sella turcica. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೋನ್, ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್. ಅದರೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. The depression is called sella turcica. So into that depression, the pituitary hormone is divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. ಇದು ಮೇಲಿಂದು adenohypophysis, ಇದು ಕೆಳಗಿಂದು neurohypophysis. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, that is included under anterior pituitary. Second is released hormone, inhibitory hormone. Okay, it's an incorrect statement about divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. Located in the bony cavity called sella turcica, attached to the hypothalamus by stalk, secretes released and inhibitory hormones. ಯಾರಿದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ? ಎಸ್, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್. ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್, ಸಾರಿ, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ hypothalamus, not by the pituitary. So following is not a primary endocrine gland. Primary endocrine gland ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದನೇ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ ಇಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಹಿಡಿದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ endocrine gland. Primary parathyroid gland that secretes the hormone called PTH, that also directly in even young stage also there secretion of hormone is there. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಹಾಗೆ. thymus gland is also a primary endocrine gland. ಅದು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಅದರ secretion they start, okay, everything. But what about the corpus luteum? Corpus luteum is a structure or the endocrine gland formed after the rupturing of Graafian follicle. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ದನ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಎಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು corpus luteum. So corpus luteum secretes the hormone called estrogen. Sorry, corpus luteum secretes the hormone called progesterone and estrogen. ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ progesterone and estrogen. Okay, so this is not a primary endocrine gland. Adenohypophysis consists of, adenohypophysis ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು pars distalis ಮತ್ತೆ pars distalis and pars intermedia. ಈ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್, ಇದು ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ, ಇದು ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್, ಪಾರ್ಸ್ ನರ್ವೋಸಾ. ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ನರ್ವೋಸಾ, ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ. ಇದೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡೆನೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಈ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇರೋದು, ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇರೋದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಂತ. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ANF? ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಟ್ರಿ ಯುರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ANF ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಟ್ರಿ ಯುರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರಿಷಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ANF, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಟ್ರಿ ಯುರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, that decreases the blood pressure. The only hormone in that group that decreases the blood pressure and that it decreases the GFR also. GFR ಅಂದ್ರೆ glomerular filtration rate. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಅದೇ. So atrial natriuretic factor secreted by atrial wall of heart, not outer wall of stomach, not ventricular wall of heart, not juxtamedullary glandular apparatus. It indicates correctly matched group. CCK, cholecystokinin, wall of the duodenum, relaxation of gallbladder is right option. GJA, that juxtaglamular apparatus, erythropoietin, kidney in the baradu, formation of RBC, right. JGA, erythropoietin, degradation of RBC, Allah, wrong one. GIP, gastric inhibitory protein, or the gastro inhibitory protein. Okay, gastrointestinal stimulate gastric secretion. Which of the following option indicates correctly matched group? ಹೌದಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಲೀಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ JGA, erythropoietin formation RBC is the right one. So degradation of RBC is the wrong one. GIP, gastrointestinal stimulate ಅಲ್ಲ, inhibit the gastric secretion. So this also agar first ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ? JGA, erythropoietin formation RBC. ಇದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಬೈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ದ cystic duct and further, that is CCK. Then which of the following is not effect of catecholamines? ಯಾರು ಸರಿ catecholamine ಅಂದ್ರೆ it is the hormones of adrenal medulla. Adrenal medulla ದ ಯಾರು adrenal medulla ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು? ಒಂದು that is what you say, adrenal medulla ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 that is adrenaline, ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಥವಾ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು?
ಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಯೂರಾಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ sugar level. So that increase the blood sugar level. Which of the following is not effective? Sorry, not effective. It is diuresis. Sweating agate. Oh, sorry, my God. There are a lot of confusion into not a decrease heartbeat. Heartbeat is increased. It's not a function. This other function alla. This other function alla. So this is a question mistake unto. These two are not the function of catecholamines. Sweating ಆಗ್ತದೆ, increase blood sugar level ಆಗುತ್ತೆ. Diuresis ಆಗಲ್ಲ, decrease R rate ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆರಡು ಸಹ not effect of that. Okay. Which of the following is not a secondary messenger? Secondary messenger ಗೊತ್ತಾ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ they directly cannot enter into the membrane. ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is stick on the membrane, and this membrane produce secondary receptors. ಆ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾರು? cyclic AMP, ಅದು CAMP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. IP3, that is also there. Then CA plus ion, 2 plus ion, but not a TCT. ಇದನ್ನ TCT ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದಾವೋ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದ receptor present on the membrane, plasma membrane, and they produce secondary receptors like either cyclic AMP or IP3 or calcium ion, not a TCT. TCT is a hormone, no, it will not be secreted. Idu hogi matte nucleus olagade hogi, they should act on the what you call target genome. Which of the following hormones stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex? Adrenal cortex in the ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ACTH. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಾಟ್ TSH, ನಾಟ್ LH, ನಾಟ್ FSH. ACTH ಹಾರ್ಮೋನ್. That is the hormone that secretes. Which of the following hormone anterior pituitary together called gonadotropin? Anterior pituitary ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್? gonadotropins ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. gonadotropin ಅಂದ್ರೆ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೋಪಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗೋನಾಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಯಾರು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಓವರಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ FSH or LH. FSH hormone, LH hormone, these are the gonadotropin. Which are the following hormones of anterior pituitary together called gonadotropins? ಅದು ಗೋನಾಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ FSH, ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅಂಡ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯಾವುದು? ಲೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Okay, I think these are the questions we discussed so far, and that is the end of this class. Okay, thank you.